can begin with an example of preparing for this while he was sitting and doing nothing. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το παράδειγμα, για παράδειγμα της προετοιμασίας. Όση ώρα εγώ καθόμουν να προετοιμάσω πράγματα, ενώ εκείνος, δείχνει τον Τζασιέ, καθόταν και δεν έκανε τίποτα. I started in February. Ξεκίνησα το Φεβρουάριο. I started writing on my computer. Ξεκίνησα να γράφω στο κομπιούτερ μου. And I printed it out. Το τύπωσα. And then I started writing on the prints. I can't. What is this? Μετά ξεκίνησα να γράφω πάνω στις εκτυπώσεις μου και τι είναι όλο αυτό. And I didn't have more room, so I started scribbling. How can I use this? I started scribbling like this. Δεν είχα πλέον καθόλου χώρο, δεν τα είχα γράψει όλα και άρχισα τελικά και να κάνω και μουτζούρες πάνω σε αυτά. And I got more ideas here, so then I started scribbling on the program. Τελικά είχα ακόμα περισσότερες ιδέες και άρχισα να γράφω και να σκεφτώ διάφορα πράγματα ακόμα και πάνω στο πρόγραμμα. And I thought I would bring it just like a crutch or something. Και νόμιζα ότι θα το φέρω μαζί μου ως βοήθεια, ως δεκανίκη ή κάτι τέτοιο. But it's a mess. So I do like... Oh! Wow, bravo! Bravo! Chaos! It's a mess! Go away! And I even, as you saw, it was 3 piles. Ήταν 3 piles. όπως είδατε λοιπόν ήταν τρία πάκα από χαρτιά, 3 διαφορετικές στίβες. Because I tried to organize it. Γιατί απλά προσπάθησα να το οργανώσω. So I could use it. Για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω. But it's still a mess. Αλλά ακόμα είναι ένα χάος. And when I decided to do that, the human was like, "What are you thinking about?" Και όταν αποφασίσαμε τελικά να το κάνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος σκεφτόταν μέσα μου, τι σκεφτόσουνα, τι σκέφτεσαι. And it's the master in me that knows it's okay. Είναι ο μάστερ, ο δάσκαλος μέσα, που τελικά γνωρίζει ότι είναι εντάξει. Bravo! And the master is the wisdom of the Isis. Ο δάσκαλος είναι η σοφία της Ίσιδος. And this is what we have been doing. So if you wonder what we are actually doing, it's just the integration John talked about. Και ακριβώς αυτό είναι που κάνουμε. Οπότε, στην περίπτωση που αναρωτιέστε τι ακριβώς ήρθαμε να κάνουμε σήμερα, είναι η ενσωμάτωση όλων αυτών που μίλησε νωρίτερα ο Τζον. And that brings freedom. Και αυτό φέρνει την ελευθερία. For freedom from that mess that we sometimes think are being in control. Ελευθερία από όλο αυτό το χάος που ορισμένες φορές πιστεύει ότι βρίσκεται σε έλεγχο. Wanting to get it right, as Adam. Θέλοντας απλά να κάνει το σωστό, όπως ακριβώς θέλει και ο Αδάμ. And I want to bring up another example. Και θα ήθελα να φέρω ακόμα ένα παράδειγμα εδώ. And that was when we were traveling here. Και αυτό ήταν, για παράδειγμα, αναφέρομαι για όταν ταξιδεύαμε προς τα εδώ. Because I want to be early at the airport. Wow. Θέλω να βρίσκομαι νωρίς στο Yeah. αεροδρόμιο. And guess what Yaciel wants? Φαντάζεστε ποιος θέλει να μείνει στην ώρα του. He don't want to waste a minute waiting. Δεν θέλει να χαλάσει ούτε ένα λεπτό περιμένοντας. So if we are not there in the last minute,
Αν δεν είστε λοιπόν εκεί, αν δεν είναι κανείς εκεί την τελευταία ακριβώς στιγμή, he gets annoyed. τρελαίνεται. While I go, what if there's an accident on the road? Και ενώ εγώ λέω, και τι θα γίνει άμα υπάρχει ένα ατύχημα στον δρόμο, αν γίνει κάποιο ατύχημα, καθώς πηγαίνουμε εκεί. Or one of us find out they have not remembered their passport, so we have to drive back to the house again. Ή ένας από εμάς θυμηθεί ότι ξέχασε το διαβατήριο του στο σπίτι, οπότε πρέπει να επιστρέψουμε πίσω. Or something, I want to be sure. Ή οτιδήποτε άλλο, θέλω να είμαι σίγουρη. And sometimes I've been ridiculously early at the airport. Και κάποιες φορές είμαι πάρα πολύ νωρίς στο αεροδρόμιο σε γελίο σημείο. Suffering sitting there. Υποφέρω περιμένοντας εκεί. While Yaziel has suffered having to run to the gate. Ενώ η Ιασιέλ υποφέρει γιατί τρέχει να φτάσει στην πύλη. So, but both of us have good arguments for what we want. Και οι δυο μας όμως έχουμε πολύ σωστά και καλά επιχειρήματα για αυτό που ακριβώς θέλουμε. So both are in a way right. Έτσι και οι δυο μας με κάποιο τρόπο είμαστε σωστοί. And none of them really works very well. Και τελικά κανένα από όλα αυτά τα επιχειρήματα δεν δουλεύει στην εντέλεια. So what's the alternative? Ποια είναι λοιπόν η εναλλακτική εδώ? The alternative is trust. Η εναλλακτική βρίσκεται εναπόκειται στην εμπιστοσύνη. It's just, and I'm not practicing this all the time, as you understand, but I have the feeling. Όπως καταλαβαίνετε, δεν το κάνω πάντα, δεν το θέτω πάντα σε εφαρμογή αυτό, αλλά τουλάχιστον έχω το αίσθημα μέσα μου αυτό. Of how it can be to just be so present. Του τι σημαίνει να νιώθει κανείς και να είναι κανείς τόσο παρόν στη ζωή του. That you just know when it's time to leave. Ώστε να γνωρίζεις πότε ήρθε η ώρα να φύγεις. Not doing this calculation. Όχι μέσα από τους υπολογισμούς του μυαλού. Or when the airplane leaves and so I have to leave the house. Κάνοντας όλους τους υπολογισμούς πότε φεύγει το αεροπλάνο και όλα τα σχετικά που δουλεύουμε στο μεταξύ μας, στο μεταξύ διάστημα για να φτάσουμε στην ώρα μας. But you just leave when you leave. Άρα τη στιγμή να φεύγεις στη στιγμή που είναι ακριβώς η στιγμή που πρέπει να φύγεις. And you know it's the perfect timing. Και ξέρεις ότι αυτή είναι ακριβώς η τέλεια στιγμή, το τέλειο συγχρονισμός. And if something will take a long time, it will be early. If there will be something with the traffic or the security line that will get in the way. Και αν δεν συμβεί κάτι στη διαδικασία αυτή, π.χ. με την πόρτα, με την πύλη ασφαλείας ή με τον συναγερμό από εδώ και από εκεί, που θα μας εμποδίσει το δρόμο, Then you will leave early. τότε θα έχεις φύγει πολύ νωρίτερα. For the wisdom knows. Διότι η σοφία ξέρει. She will just tell you now. Ναι. Θα σου πει ακριβώς πότε να φύγεις. Τώρα φύγε. She won't give you time. Δεν θα σου δώσει χρονοδιάγραμμα. It will just be now. Απλά θα είναι τώρα. And you go. Φύγε. And if everything will float perfectly, Και αν όλα ρεύσουν υπέροχα, you can leave later. μπορείς να φύγεις ακόμα και αργότερα. And you will just know. Και απλά θα το ξέρεις.
And you won't start worrying. Και δεν θα έχεις καμία ανησυχία. You will just know that you know. Απλά θα ξέρεις ότι το ξέρεις. And that is detached from the sensuality Που είναι αποταυτισμένο από την αισθαντικότητα of the wisdom. της σοφίας. So it's not rebelling. Mind was freedom. Παλιά έτεινα να πιστεύω ότι το είδος του ανθρώπου που είναι ο Ιασιέλ ήταν ταυτόσιμο της ελευθερίας. Because he broke every law. Έχει παραδείξει νόμο, κάθε κανόνα. He wouldn't listen to any authority. Δεν υπακούει σε καμία είδους εξουσία. And was free to not giving a damn. Και ήταν τελείως ελεύθερος να μην του καίγεται καρφί. And it is a kind of freedom. It is Και αυτό a kind είναι of, ένα είδος ελευθερίας, but not the kind of freedom we seek now. αλλά όχι το είδος της ελευθερίας που αναζητούμε τώρα. And Yaciel has a funny traffic example. Και Yeah? Ιασιέλ ρωτάει You want αν to έχει say something κάποιο now, darling? αστείο παράδειγμα σχετικά με όλα αυτά. Yeah, it's true. Ναι, είναι αλήθεια. I always been a rebel. Πάντα ήμουν επαναστάτης. I don't care about the laws Δεν με νοιάζουν οι νόμοι, because, as I see it, the law is not yours διότι όπως λέω, οι νόμοι δεν είναι δικοί μου and it's not mine either. και δεν είναι και δικοί σου ούτε ούτε. And when she comes to a traffic example, Και όταν εκείνη μιλάει για το παράδειγμα με την κίνηση, it's about me. When I was young, είναι για μένα όταν ήμουνα νέος, I really loved πραγματικά αγαπούσα to break the law, να ασπάω κάθε νόμο. just for the fun of it. Έτσι για την πλάκα μου. I mean, Τους νόμους για πλάκα. in traffic, I stole cars. In traffic. Yeah. Stole cars. Γενικά λέει έχω κλέψει αμάξια. Στην κυκλοφορία. Just to have the fun of getting the police on my tail. Πες το, πες. Απλά για την χαρά, την πλάκα του να έχω την αστυνομία να με ακολουθεί βασικά από πίσω μου. Because I love to play with the police. Πάρα πολύ να παίζω με την αστυνομία. Good game. But on the other hand, Lisa was kind of, yeah, Απ' την άλλη πλευρά βέβαια, η Λίζα ήταν ο τύπος του ανθρώπου που... the person that stopped at the red lights at 3 o'clock in the morning. At the red light. Ο τύπος του ανθρώπου που σταμάταγε στον κόκκινο σηματοδότη στις 3 η ώρα το πρωί. Just because Όχι, δεν μπορώ. I'm laughing. Ακριβώς επειδή έτσι είναι με τον νόμο. it wasn't fucking you. Δεν μπορώ. I can't stop. It was some cars around. It was nothing. Παρόλο που δεν υπήρχαν ούτε άνθρωποι, Κουνιέται και η ούτε μηχανή. αυτοκίνητα, ήταν άδεια. Αυτή δεν σταματούσε. And he was like, what are you doing? Και αυτός έτσι λέγε, τι κάνεις. I was totally confused. Τελείως μπερδεμένος, τι κάνει. Για ποιο λόγο σταμάτησες. Red light, it's the law. Του λέει και του λέει, κόκκινο φανάρι, είναι ο νόμος.
Βασικά λέει ότι δεν πρόκειται έτσι για να παραβαίνουμε τους κανόνες και μόνο γι' αυτό. Just to break the law. Μόνο για να παραβαίνουμε τους κανόνες. Or the other way around. It's not about following the law, just to follow it. Ναι, ούτε πρόκειται βέβαια και το αντίστροφο, ότι ακολουθούμε τους νόμους για να τους ακολουθούμε. Neither of us is right. Freedom. Neither of us is freedom. Κανένα από τα δύο που αναφέραμε δεν είναι η ελευθερία. The freedom is to me at least, it is to be totally present in the moment. Το νόημα εδώ βρίσκεται, όπως και είπε και η Λίζε, να είναι κανείς απόλυτα παρόν στη στιγμή του. And to act by that. Και έτσι ακριβώς εγώ με αυτόν τον τρόπο δρώ. I'm not that criminal anymore. I don't steal any more cars. Δεν είμαι το επικίνδυνο εγκληματικό στοιχείο που απλά κλέβει αυτοκίνητα. Because that does also have consequences. Γιατί φυσικά αυτό έχει και συνέπειες του. I mean, they put you into prison. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί να μπει στη φυλακή. Then you have to run away. Και θα πρέπει μετά να τραπετεύσω. Just to feel freedom. Όσο την ελευθερία μου πάει. Oh my God. Yeah, you're going to need to trust. Του λέω θα τον βάλουν σε πελάτες. Μου λένε θα τον βάλουν σε πελάτες. If you don't care, you don't care. Αλλά άμα δεν σε νοιάζει, απλά δεν σε νοιάζει. And I did this. Και εμένα δεν με νοιάζει. So, yeah. Maybe I should put the microphone back to Lisa. Θα δώσω το μικρόφωνο πίσω στη Λίζα. So when I first met Yaziel, Όταν γνώρισα λοιπόν το Yaziel, I was like, stay away. όταν τον πρωτογνώρισα, του είπα, μείνε μακριά μου. You represent everything I judge. Αντιπροσωπεύεις όλα όσα κρίνω. Wow. But also, he represented something I was longing for. Ταυτόχρονα όμως αντιπροσώπευε αυτά τα οποία ποθούσα, επιθυμούσα. Because I didn't even pretend to be free. Διότι βασικά ούτε καν έμπαινα στον κόπο να υποκριθώ ότι ήμουν ελεύθερη. I knew that I was in a very, very cramped, tiny prison. Γνώριζα ότι βρισκόμουν σε μια μικροσκοπική φυλακή Of my mind. του νου. And I wasn't even artistic, Δεν είχα καλλιτεχνικές ανησυχίες. so it was even only the left side of my brain. Tiny space in there was my experience of self. Και έτσι το μόνο που λειτουργούσε ήταν το αριστερό μέρος του εγκεφάλου με ένα μικροσκοπικό χώρο καταλάμβανα εκεί, το οποίο μου έδινε τις εμπειρίες του εαυτού και της ζωής μου. And for the longest time I wasn't aware of that. Και τις περισσότερες φορές ούτε καν ήμουνα συνειδητή, ούτε καν είχα την επίγνωση αυτού. I was living this perfection outwardly. Perfect life. Και ζούσα αυτό το όνειρο της τέλειας ζωής, της τελειότητας. That to others might look like freedom. Που οι άλλοι πίστευαν ότι ήταν ελευθερία, Because I had job and money. διότι είχα δουλειά και χρήματα. I had beauty. People liked me. Είχα ομορφιά, οι άνθρωποι γύρω μου με συμπαθούσαν. I was in a relationship. I had children. Ήμουνα σε μια σχέση, είχα παιδιά And I was miserable. και ήμουνα δυστυχής, I was depressed. σε κατάθλιψη. I didn't even know who I was for the longest time. Και βασικά ούτε καν ήξερα ότι ήμουν για το περισσότερο χρόνο της ζωής μου. I had to get sick Έπρεπε να αρρωστήσω and I had what they call a burnout. και υπέφερα από αυτό που ονομάζουν εξάντληση, κάψιμο. And chose life again. Και έτσι επέλεξα ξανά τη ζωή. So I can thank my children for being here because
they were at first the reason for me to stay. Και πρέπει να ευχαριστήσω τα παιδιά μου που είναι παρόντα στη ζωή μου, γιατί αυτός ήταν ο πρωταρχικός λόγος που επέλεξα να ζήσω. And I had the wisdom to realize that I have to change. Και είχα τη σοφία να συνειδητοποιήσω ότι εγώ πρέπει να αλλάξω. I can't blame my parents or it's busy at work or anything like that. Δεν μπορώ να κατηγορώ τους γονείς μου ή τη φύση της δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο για μένα. And that started my journey into freedom. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι μου προς την ελευθερία. Even though I didn't think about freedom at that point, it was just about getting a life that I could bear, that wasn't so painful. Ακόμα και όταν δεν ήξερα ότι περί αυτού πρόκειται όταν ξεκινούσα. Αυτό που ήθελα ήταν να βρω μια ζωή, να φτιάξω μια ζωή που θα ήταν αρκετά ανεκτή στο να μην είμαι τόσο δυστυχισμένη. And the first mentor was one who was using toning and qigong and breathing. So that is where toning became an important part. The singing I was doing Oh, yes. with Romana, that became an important part of reconnecting with my body and with my divine feminine, you could say. Ο τρόπος με τον οποίο στην αρχή άρχισε να μου δουλεύει η επανένωση με την ιερή θηλυκότητά μου και με τον εαυτό μου ήταν τα τραγούδια που δουλεύουμε μέσα του ήχου, μέσα της έκφρασης από το τραγούδι, το Qigong και άλλο τέτοιου είδους θεραπείες με ήχο. For freedom is in sensuality. Η ελευθερία μέσα από την αισθαντικότητα. In the intuitive wisdom. In the wisdom. Στην αυτόφωτη σοφία. In the now moment, here, now. Στην τώρα στιγμή. Τώρα, εδώ. And it's been a long journey to let go, because this mess, it's been like a mountain and like an iceberg really, with an even bigger mountain hidden underneath. Και μου πήρε ένα τεράστιο και είναι ένα τεράστιο ταξίδι δείχνοντας τα χαρτιά να ξεφύγω μέσα από αυτό και να βρω την ελευθερία, γιατί ανακάλυψα ότι πρόκειται για ένα τεράστιο παγόβουνο και τα παγόβουνα έχουν ακόμα περισσότερο πάγο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ήταν ακόμα πιο μεγάλο από αυτό που νόμιζα αρχικά. So when I committed to this life, I did it 100%. Και έτσι όταν δεσμεύτηκα σε αυτή τη ζωή, το έκανα 100%. And here I am. Και έτσι είμαι εδώ σήμερα. We are happy. Bravo. 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 Yeah, for me too, it's been a long journey. Και για τους δυο μας ήταν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. After the crazy youth, Από τα τρελά χρόνια της εφηβείας, with all kinds of bad things, as a human will judge it. με όλων των ειδών τα κακά πράγματα γεμάτα, όπως τα έκριναν οι άνθρωποι, Being criminal, doing drugs, κάνοντας κάποιες εγκληματικές πράξεις, να κάνουν ναρκωτικά, dealing with drugs, all kind of bad stuff. Green stuff. και να αντιμετωπίζω τα διάφορα πράγματα με ναρκωτικά, κάνοντας ακόμα πιο κακά πράγματα. I actually died Στην πραγματικότητα πήγα να πεθάνω at the hospital, στο νοσοκομείο. and that actually changed my life Και τότε είπα ότι θα αλλάξω τη ζωή μου for the first time. για πρώτη φορά. I've stopped being that irresponsible person. Έπαψα να είμαι αυτός ο Ανεύθυνος ανεύθυνος άνθρωπος.
I went into the opposite. Και στην πραγματικότητα έγινα το αντίθετο. Get myself a family, a proper job, house, car, cottage, boat. Yeah. Everything. Έτσι δημιουργήσα μια οικογένεια, έφτιαξα ένα σπίτι, πήρα ένα αμάξι, ένα εξοχικό, μια βάρκα, όλα. Everything. And I thought, oh, finally I found my freedom. Και πίστεψα, τέλεια, τώρα ζω την ελευθερία μου. It was not. Όχι. Yeah, haircut. Ήταν το είδος της ελευθερίας που η Λύση ήθελε, όχι αυτό που ήθελα εγώ. Then the marriage broke apart. Δεν. My marriage. Okay. Τότε ήταν η στιγμή που χάλασε ο γάμος μου. And I lost everything. Και έχασα τα πάντα. I lost the house, Έχασα το σπίτι, my kids, τα παιδιά μου, not my car. It was the only thing I had. βασικά και το αμάξι μου ήταν το μόνο που μου έμεινε. The cabin, everything. It wasn't enjoyable because I was going into that kind of crisis. Βασικά έχασα όλα τα υπόλοιπα, όπως το εξοχικό, τη βάρκα, τα πάντα και βασικά έχασα τη δουλειά μου, διότι μπήκα σε έπαθα κρίση. Ήμουνα σε περίοδο κρίσης. Then I ended up inside a psychiatric ward. Είναι what? In a psychiatric ward. Psychiatric Α, hospital. μπράβο. It's okay for crazy people. Ναι. Και βασικά κατέληξα σε ψυχιατρική πτέρυγα. Wow. And actually, that turned out to be freedom. Και βασικά στην πραγματικότητα αυτό αποδείχτηκε μετά ότι ήταν η ελευθερία. I had to face myself. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου. And in that process, Και μέσω αυτής της διαδικασίας, I found the Crimson Circle έτσι βρέθηκα με το Crimson Circle and Shambhala. και το σώμα. And I was reading about myself. Άκουγα πράγματα που ήταν για μένα. The story that Tobias told was my story. Η ιστορία που μοιράστηκε ο Τοβίας μαζί μας ήταν ακριβώς η δική μου ιστορία. So yeah, everything changed again. Και έτσι είμαι. Ναι, όλα αλλάζουν ξανά. And finally I saw that the freedom I was seeking Και τελικά κατάλαβα ότι η ελευθερία που αναζητούσα actually is only one place, and that is inside. βρίσκεται μόνο σε ένα μέρος και αυτό βρίσκεται μέσα μας. It has nothing to do with laws or with rules or anything like that. Δεν έχει να κάνει καθόλου ούτε με νόμους, ούτε με κανόνες, ούτε με τίποτα τέτοιου είδους. And then I found Lisa. Και μετά βρέθηκα με τη Λύση. Yes. She found me, I don't know. Yes, yes. Bravo. Yes. And after that, I really got sick. Και μετά από αυτό, πραγματικά αρρώστησα. I had a stroke. Έπαθα ένα κεφαλικό. And I suddenly had to start my most important tool. Και έπρεπε να ξεκινήσω το δικό μου πιο σημαντικό εργαλείο. Stop choosing it, just using it. And that was, to me, that was breath. Έπρεπε να μάθω λοιπόν το δικό μου πιο σημαντικό εργαλείο, να το χρησιμοποιώ. Και αυτό ήταν η αναπνοή. And I had to bring myself back to life. Διότι έτσι έπρεπε να βρω τον εαυτό μου πίσω στη ζωή. I mean, I was totally paralyzed. My whole right side was gone. Αυτό που εννοώ είναι ότι το μισό μου σώμα, η δεξιά μου πλευρά ήταν τελείως παράλυτη. Βασικά δεν υπήρχε. And I knew the only way I could fix it, in a way, was doing it from inside. Και ήξερα ότι ο μόνος τρόπος να το φτιάξω αυτό ήταν εκ των έσω, από μέσα μου. And Lisa really helped me with that. Και... Lisa really helped me. Και, και η Λίσα ήταν εκεί δίπλα του να τον υποστηρίζει, τον βοήθησε πολύ. So now I think it's leave the mic to her. Oh, baby. So sweet. When Yaciel and I got together, it was just this kind of
click inside. Very subtle. Λοιπόν, λέει ότι όταν βρεθήκαμε με τον Γιασιέλ της έκανε ένα κλικ μέσα της, πάρα πολύ λεπτοφιές. And luckily, I listened to that. Και ευτυχώς που το άκουσα αυτό. And not the mind, Και όχι το μυαλό μου, who told me that he was not right. που μου έλεγε ότι ήταν ακατάλληλος. And the first year, there were a lot of resistance. Το πρώτο χρόνο ήταν πολύ μεγάλη αντίσταση εκεί. He smokes for the first thing. What? Smoke. He's a smoker. Και καπνίζει διάφορα πράγματα αυτός ο άνθρωπος, καπνίζει πολύ. And he's messy. Και είναι κατάστατος. And What else? I have never felt so safe. Και παρόλα αυτά δεν είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόσο ασφαλής. Because he was honest with his background. Γιατί ήταν πολύ ειλικρινής με το παρελθόν του. And for me that meant that whatever I do, Και για μένα αυτό σήμαινε ότι οτιδήποτε και να κάνω, he has done worse. So Super. he can't judge me. He won't judge me. έτσι αποκλείεται να με κρίνει. When he came into my life, I could sit like this in the sofa not to create stains. Έτσι, όταν ήρθε στη ζωή μου, εγώ καθόμουν έτσι στον καναπέ για να μην δημιουργήσω καθόλου προβλήματα, όχι προβλήματα, να μην το βλάψω τον καναπέ, λεκκέδες και τέτοια, να μην χαλάσω τον καναπέ. And soon, with Jaciel in my life, I could be like, Και πολύ σύντομα με το Γιασιέλ στη ζωή της, το είδατε. so I guess it was meant to be. Πιστεύω, λέει, ότι μάλλον ήταν να γίνει. But not in this soulmate, loving, blissful way. Αλλά δεν το εννοεί με την έννοια της αδελφής ψυχής, όλο ευλογία, υπέροχα, ροζ. For it was not easy for Jaciel to feel that resistance that came back again and again. Γιατί δεν ήταν εύκολο για τον Γιασιέλ να νιώθει όλη αυτή την αντίσταση που ερχόταν μπροστά του συνέχεια, ξανά και ξανά. And it was tiring for me too, because I allowed an inner conflict. I said yes and no. And it was, yeah. Και ήταν πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί συνέχεια επέτρεπα αυτή την εσωτερική σύγκρουση. Έλεγα συνέχεια ναι και όχι ταυτόχρονα. And after a year, Jaciel just said, now you decide. I'm tired of not knowing if your son may kick me out. Και μετά από ένα χρόνο, η Γιασιέλ της είπε, λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να αποφασίσεις. Κουράστηκα να μην ξέρω αν θα με διώξεις από το σπίτι. And I said yes, of course. Και No φυσικά, surprise. no. Yeah, no surprise that I said yes since we sit here. Και φυσικά εγώ είπα ναι, καμία έκπληξη εδώ. And I've become aware of how this pattern of inner conflict has repeated many times. Και έγινα συνειδητή πως αυτό το μοτίβο της εσωτερικής σύγκρουσης επαναλαμβανόταν τόσες πολλές φορές μέσα. For instance, when I divorced, I was in conflict maybe for 4 years before I chose. Για παράδειγμα, πριν χωρίσω, ήμουνα στην εσωτερική αυτή σύγκρουση επί 4 χρόνια. 4 years. Yes. Πριν χωρίσω, τελικά, πριν πάρω την απόφαση να χωρίσω. Because it was wrong to divorce. We had children.
and also the fear because I didn't know how to live. I would afford living on my own. Γιατί είναι λάθος ήταν λάθος να παίρνεις διαζύγιο ενώ έχεις παιδιά και επιπλέον πώς θα μπορούσα να ζήσω μόνη μου οικονομικά καταμιλώντας, να υποστηρίξω τον εαυτό μου. But when we told the children, they were like, yeah, we knew that, no worry. Όταν wow. Στα παιδιά, αντιδράσανε, οκ, και το ξέραμε ήδη αυτό, μην ανησυχείτε. Γεια χαρά. Όταν χωρίσουν δηλαδή. Bye bye. And it was because of this total yes to divorce. When I didn't wobble, it was okay with everyone. Και όλο αυτό έγινε γιατί είπα τελικά ένα ολότελα ναι μέσα μου σχετικά με το διαζύγιο. Όσο δεν ταλαντευόμουν, όταν σταμάτησα να ταλαντεύομαι, όλα μπήκαν στη θέση τους και βγήκαν μπροστά μου. And the energies aligned to serve this choice in magical ways. Και οι ενέργειες ευθυγραμμιστήκανε να υπηρετήσουν τις επιλογές μας με κάθε μαγικό και πιθανό τρόπο. I found a place to stay, my husband close to me, near to the school. Βρήκα ένα μέρος να μείνω, ο άντρας μου πολύ κοντά σε μένα, πολύ κοντά στο σχολείο και οι δυο μας. And the money to buy the house, everything just fell in place. Yeah, it showed up. Όλα, ακόμα και τα χρήματα που χρειαζόμασταν για να αγοράσουμε το σπίτι, όλα βρήκανε τη θέση τους, όλα έγιναν από μόνα τους. Everything the mind had said was impossible. Όλα όσα το μυαλό μου αρχικά εννοούσε ότι ήταν αδύνατο. So, throw out the mind. Οπότε λέει απλά πετάξτε το μυαλό. As John said. Yes. Να πετάξουμε το μυαλό. Yeah, that was also the best tool I ever found, besides the breathing. Αυτό ήταν και για μένα το καλύτερο εργαλείο που έχω βρει. About making that conscious choice. Να κάνουμε δηλαδή συνειδητά τις επιλογές μας. Because when you do that, you don't have to do anything more. Γιατί αυτό είναι βασικά το μόνο που χρειάζεται να κάνετε. Όταν το κάνει κανείς αυτό, δεν κάνει τίποτα άλλο. You just have to make the choice. Βέβαια, Just let it go. απλά πρέπει να κάνεις την επιλογή και μετά άστο να φύγει. Βγάλω το από σένα. Let it play out. Άστο να παίξει μόνο του. Allow it to play out. Άστο να παίξει μόνο του δυνατά. And so on. Το δικό τραγούδι. And it always will. Και πάντα θα το κάνει. As long as we do not interfere. Αρκεί αυτό που χρειάζεται είναι εμείς να μην μένουμε στη μέση, να μην ανακατευόμαστε. In the moment you try to interfere, Γιατί τη στιγμή που πάμε να παρεμβληθούμε σε αυτό, everything is blocked. όλα σπάνε, όλα χαλάνε. Stop totally. Σταματήστε ολοκληρωτικά. So, I also have another belief. Επίσης έχω και ένα άλλο πιστεύω. Maybe the most important thing to going into freedom. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για να μπει κανείς στην ελευθερία. And then we got the blackouts. Blackout. The blackout. Yeah. The old thing was that. No, I lose it. Έπαιξες στα αλήθεια το I believed in a way that there were so many things to fix. Παλιά πίστευα ότι πάντα υπήρχε κάποιος να φτιάξει τα πράγματα. But the truth is that there's nothing to fix. Στην πραγματικότητα αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί για να φτιάξουμε εμείς τον εαυτό μας. First of all, we have never done anything wrong, Πρώτα απ' όλα γιατί δεν κάναμε ποτέ τίποτα κακό and we can't do. και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κακό. Yes. And there is where the and comes in. Και σε αυτό το σημείο είναι που έρχεται το και.
Because, I mean, I can feel really, really miserable. Διότι μπορώ να νιώθω πραγματικά πολύ δυστυχής. Feel pain everywhere. Να νιώθω πόνο, οπότε από εδώ και από εκεί. And in the same time, I can laugh and enjoy life. Και την ίδια στιγμή μπορώ να γελάω και να απολαμβάνω τη ζωή μου. Just because I have the freedom to choose. Μόνο και μόνο επειδή έχω την ελευθερία της επιλογής. And for me, that's a real freedom. Και για μένα αυτό είναι πραγματικά ελευθερία. And also the other side that when I think that, this process for me is not about healing anymore. Και βασικά και το αντίθετο, για μένα αυτή η διαδικασία δεν είναι πλέον, δεν πρόκειται για θεραπεία πια. Because it was that. It was? It was healing. Γιατί από μόνη της ήταν η θεραπεία. It was becoming well again after my stroke and all kind of stuff. Όλα αλλάξανε όταν εγώ είχα το εγκεφαλικό μου. And then I just knew. Yeah. Και μετά έτσι απλά ήξερα, το ήξερα. It is not about healing. Δεν πρόκειται για θεραπεία. It is about wholeness. Πρόκειται για να γίνει κανείς ολόκληρος, να επιστρέψει στην ολότητα. Μπράβο. Μπράβο. That includes so much. Και αυτό περιλαμβάνει πάρα πολλά. It includes allowing me to be me in a moment. Περιλαμβάνει εμένα να συναντήσω εμένα στην κάθε μου στιγμή. It's about allowing me to be the God that I am. Να μου επιτρέψει να είμαι ο Θεός που είμαι. And by that I mean becoming both the feminine and masculine and allow them both to play out. Να επιτρέψω και στις δύο μορφές εκφρασής μου, τη θηλυκή και την αρσενική, να είναι παρόντες και να είναι μαζί. That was also why I was so put out after the channeling of John. Αυτός είναι και ο λόγος που εγώ ήμουν τόσο πολύ εκτός μετά το channeling του John. Because that was a huge confirmation in a way. Διότι έλαβα μια τεράστια επιβεβαίωση κατά κάποιο τρόπο. Even though I knew. Ακόμα και ενώ όσο γνώριζα ήδη δηλαδή. Yes, and to play further with what Yaciel just said, I thought that the goal was this ideal state. Πίστευα ότι ο στόχος ήταν αυτή η εξειδανικευμένη κατάσταση. And to realize that I have to die for that. Και για να συνειδητοποιήσω ότι εγώ έπρεπε να βουτήξω γι' αυτό, Was a big disappointment. ήταν τεράστια, ήταν μια μεγάλη απογοήτευση. Because I think I, in many lifetimes, ever since Atlantis, have tried to make it ideal here. Διότι κατανόησα ότι εδώ και σε πολλές εσαρκώσεις μου, ήδη από την Ατλαντίδα, το μόνο που προσπαθούσα να κάνω είναι να κάνω το βέλτιστο εδώ, να δημιουργήσω ιδανικές καταστάσεις. And slowly I realized that ideal is not good. Και σταδιακά ανακάλυψα ότι το ιδανικό δεν είναι καλό. Because it's only darkness denied. Γιατί αρνιούμαστε το σκοτάδι. Γιατί υπάρχει μόνο σκοτάδι μέσα στη νύχτα. And I had a hard time to accept that darkness. Και εγώ πέρασα πολύ δύσκολα για να αποδεχθώ αυτό το σκοτάδι. And but slowly I'm getting there. Σιγά σιγά όμως φτάνω εκεί. And the most important part maybe have been accepting that I
not always accept. Και το πιο δύσκολο μέρος ήταν να αποδεχτώ ότι δεν μπορώ πάντα να αποδέχομαι. Yes! Yes! Yes. I've been so hard on myself. Yeah, baby. Με τον εαυτό μου. I emotionally and mentally beat myself like those crazy religious persons. Yeah. Βασικά χτυπούσα τον εαυτό μου τόσο νοητικά όσο και σωματικά, σαν εκείνους τους τρελούς θρησκευόμενους ανθρώπους που χτυπάνε τον εαυτό τους. So to just honor myself for allowing myself to be human, which is such a difficult experience. Μόνο για να μπορέσει να επιτρέψει στον εαυτό της να απολαύσει την εμπειρία του να είναι κανείς άνθρωπος, που πραγματικά είναι μία εμπειρία πολύ δύσκολη. And give myself patience. Και να δώσω στον εαυτό μου υπομονή. And just hugging myself when I'm a stupid, silly, judgmental, fearful human. Και να μπορώ να αγκαλιάζω τον εαυτό μου κάθε φορά που είμαι επικριτική, κακιά, δύστροπη με τον εαυτό μου. That makes the changes go so much faster. Αυτό διευκολύνει τις αλλαγές να συμβούν σε πολύ γρηγορότερο ρυθμό. And just stop listening to others telling you differently. Και να σταματήσω να ακούω τους άλλους, οι οποίοι μου λένε διαφορετικά πράγματα. There's so much of it on social media, for instance. Υπάρχει πολύ πράγμα εκεί έξω, στα κοινωνικά δίκτυα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, Playing into this idealistic idea of good and beauty. που μας δείχνουν τόσο πολύ αυτή την ιδέα του ιδεατού, του τέλειου, του καλού. And it triggered me and brought me back again and again. Το οποίο μου πατάει τα κουμπιά μου και με επιστρέφει πίσω στην παλιά μου ενέργεια ξανά και ξανά και ξανά. Until I started just saying fuck you every time. Wow! Wow! Yes! Ξεκίνησε να τους λέει, το καταλάβω. Fuck you! Ένα χειροκρότημα για τη Λίζα, ρε παιδιά, έλα! Wow! Wow! Okay, thanks. And now I'm at a point where I'm not triggered by anything of that kind. Και τώρα βρίσκομαι στο σημείο όπου δεν μου πατάνε τα κουμπιά, τίποτα και κανείς δεν μπορεί να μου πατήσει τα κουμπιά μου, αυτού του είδους. Perfect. And it arrives less and less into my life, into my awareness. Και έρχεται όλο και λιγότερο το προσελκύο μέσα στη ζωή μου, μέσα στη συνειδητότητά μου. And I accept that I choose to be here as a human in body. Και αποδέχομαι ότι έχω επιλέξει να βρίσκομαι εδώ, βρισκόμενη σε ένα σώμα ανθρώπινο. And as long as I do that, Yes. I also accept everything that comes with it. Και όσο το κάνω αυτό, τόσο καλύτερα μπορώ να αποδέχομαι οτιδήποτε έρχεται ως συνέπεια αυτού. The good, the bad, the ugly, the stupid. Τα καλά, τα κακά, τα άσχημα, τα χαζά. And all the negative more and more beautifully balances with the positive, with the beauty, with the joy, with the sensuality, with the ease. Όλα τα αρνητικά, τα οποία είναι όμορφες ανισορροπίες, όλα τα θετικά με την ομορφιά τους, την αισθαντικότητά τους, τη χάρη που βρίσκεται μέσα σε αυτά. Like the ant. Yes.
Ciel mentioned. Όπως αυτό ακριβώς είναι η θέση του και, το οποίο ανέφερε νωρίτερα για Ciel. And what is uncomfortable just loses its power. It doesn't matter. It can be there. Με αυτόν τον τρόπο, οτιδήποτε είναι άβολο δεν έχει πια καμία σημασία. Μπορεί πάρα πολύ καλά να βρίσκεται εκεί πέρα, γιατί έχει χάσει κάπως την αξία του. Μπορεί να βρίσκεται απλά εκεί. Perfect. It doesn't have to be gone for me to be free, happy, and feeling fulfilled. Δεν χρειάζεται να το εξαφανίσω από τη ζωή μου για να μπορέσω να είμαι ολοκληρωμένη, χαρούμενη, ευτυχισμένη. And I've only begun this journey into experiencing this way of being here. Και μόνο έτσι ξεκίνησα το ταξίδι της εξερεύνησης για να μπορέσω να βρίσκομαι σήμερα εδώ. I know it's so much more, Ξέρετε ότι είναι και πάρα πολλά ακόμα, but that I haven't experienced yet, so I can't say anything about it. That will be just speculation. αλλά δεν τα έχει επηρεαθεί. Οπότε δεν θα μπορούσα να μιλήσει για αυτά. Δεν ήξερα ότι μιλώντας για αυτά θα ήταν μόνο υποθέσεις, να κάνει υποθέσεις. So maybe we should round off now. You want to say something? Τώρα δεν έχει να συμπληρώσει κάτι. I have only one thing to add, you see, and that is if Lisa would do us the honor of toning, in a way toning the love we have for ourselves. Thank you.